пятый выпуск программы «Быстрый лед». И у нас в гостях шведский композитор, чемпион мира по настольному хоккею, легенда настольного хоккея Горан Агдур. И первый вопрос. Горан, расскажи, как ты пришел в мир настольного хоккея? The world of table hockey started with a present from my father in Sundsvall on the east coast of Sweden, given to me when I was 6 years old. It was a present that my father kept from me. It was hidden in the cupboard, and I was into hockey, the real hockey world. I admired players already then, like Sven Tumba and the Russian way of playing, passing the puck between the players, and I wanted to try to do these passing of the puck on the game. And as you know, the fantasy world you created your own. I was maybe Vivsta Östrand, and in Sundsvall, Vivsta Östrand. Maybe you should take it from there. Настольный хоккей для меня начался в 6 лет в городе Сунсволл, где я жил в то время с родителями, и мой отец подарил мне настольный хоккей. В то время я очень любил большой хоккей на льду. Свен Тумба был одним из моих любимых игроков в Швеции, и я также восхищался игроками Советского Союза и их стилем игры, когда они перепасовывали шайбу друг с другом очень точно и аккуратно, и я старался воспроизводить эти перепасовки советской сборной на настольном хоккее. Да. My brother Björn, my elderly brother Björn, he inspired me also a lot. We played a lot when I was young. Coming to Stockholm, seeing Sven Tumba, Roland Stolz for the first time, incredible. Artists on ice, and humorous and artists on ice. So, as you know, I gathered my friends to play on the game, and we didn't play the game in our own names. We were Djurgården, AIK, Hammarby. We were Spartak Moscow. We played Chicago, Detroit, Montreal. We made each player. We wrote which player scored the goals. And I remember from Boston Bruins, my best player was, I think, my left forward, Fern Flamand, the Flame, I called him. And it was a sensation, you see, because most goals are scored with the center forward. But this was a left forward that became to be my best scorer. You will probably tell me again. But, мы с моим братом Бьорном путешествовали в Стокгольм, чтобы посмотреть на игру наших кумиров, Свен Тумба, и мы были Stolz. Да, и Roland Stolz, defender Roland Stolz. И Roland Stolz, защитник. Мы были восхищены их артистичностью и то, как они делали действительно шоу, находясь на льду. И красивая хоккей. Да, это был очень красивый хоккей. Что дальше? And then you played the tournaments with and you were different teams. Да, like и мы играли. Janis, you played maybe. Затем мы играли между собой турниры на настольном хоккее, и мы обязательно назывались какой-то командой, то есть мы играли за Дюргорден, Хаммарби, Спартак Москва, Монреаль и так далее. Старшинов, Якушев. Да, то есть наши игроки в настольном хоккее, миниатюры, назывались как именами реальных игроков на льду. This fantasy world, I think, is so important
that you become very sad because your favorite team lose, and you go home. Now my team is gonna win. Этот воображаемый мир, он очень был важен для нас, и нам действительно было очень обидно, когда мы проигрывали. Это означало, что наша любимая команда проигрывала, и мы должны были уехать домой. Когда в твою жизнь пришла музыка? В какое время? До настольного хоккея или после? Oh, it's hard to tell. I think it was, because there was a piano in Doma, in the house, and thanks to Mama and Papa, they have an instrument there. Сложно сказать, когда именно, потому что пианино в нашем доме было еще до моего рождения. Здесь спасибо моим родителям, моей папе и маме. And to express yourself when you are sad or when you're angry, there is an instrument there. Everybody should have, I think. Я думаю, что пианино это замечательный инструмент, чтобы для самовыражения, и каждый должен иметь пианино в своем доме. Это было бы замечательно. Твоя музыка будет понятна русской аудитории, или же она больше рассчитана на шведскую аудиторию? These things you cannot influence in no way. You make the music like, for my part, respond to the world. You cannot know if it's more understood, in the culture or the people in Russia or in Sweden. You cannot know. Maybe you can see on the. You measure if it's sold. If many people look at you on YouTube and things like this, you can see some kind of contact like this. Я думаю, что эти вещи сложно каким-то образом определить и как-то измерить. Разве что можно посмотреть на количество просмотров на YouTube и как-то по этим показателям определить. But I'm a bit skeptical. I like live performances, and I had a few live performances here in Kursk. I really like, thanks to the little group I formed here in Kursk. Но и в этом я немного скептик. Я предпочитаю живые выступления, и здесь, в Курске, у меня отличная возможность делать живые выступления, выступать перед живой публикой. I had groups in Sweden too, that in former days. I really like the live performances very much. The nerve when you meet people like this, I really like. И у меня есть моя группа здесь, в Курске, также в Швеции, и я очень люблю этот нерв. Да. Когда ты находишься вместе с публикой. Этот момент, когда ты... Да, exactly. Юра, какие изменения в правилах или, может быть, инновации, как ты считаешь, могут пойти на пользу настольному хоккею? Small changes necessary, like we spoke about that. This little curve prevented the pass, the E4, which is road in Sweden, prevented this from being done, and a rule that you weren't allowed to shoot when it was still. So a little intervention like that made a lot to improve the game, meaning that you can actually prevent anybody from passing the puck. As you know, that's small inventions. I would like to see a T form here. Finnish game had a T form. T. So the goalkeeper could go out. It's a small innovation that can do a lot to the game, I think. Because it will actually mean that the goalie can come out maybe that as far as he can maybe do something with the center fins, meaning that it will involve this possibility even more, which I think interesting. Я думаю, это
должны быть какие-то маленькие изменения в структуре хоккея, такие как были сделаны в 90-х, когда прорезь на левом защитнике стала загибаться, потому что это сделали для того, чтобы шайба не проходила беспрепятственно на центрального нападающего, потому что в старых играх стиги человек мог беспрепятственно отдать с правого нападающего на центр. Вот. И также такие маленькие изменения, которые были на левом нападающем. И, возможно, одно из таких изменений может стать возможность для вратаря выдвигаться немного в поле, чтобы препятствовать выходу 1 на 1. И это бы позволило игрокам больше задуматься о том, чтобы разыгрывать выход 1 на 1, используя левый и правый фланг. Maybe possibilities for more interaction also, interactive, that there are possibilities maybe to steal the puck more, like parallel center, line, Pargas Parainen, innovation, meaning if you want to make the center fit, you better be fast. You understand, понимаешь, да? Ну и также, возможно, одной из таких инноваций могло бы стать увеличение удлинение прорези центрального нападающего, для того, чтобы центральные нападающие соприкасались друг с другом почти что до крайних позициях. И в этом случае, если вы хотите сделать выход 1 на 1, то вы должны были бы сделать его очень быстро. Осторожно, careful to think out what will be for improvement of a flowing hockey. We don't like, 7 seconds like this. We don't want. We want to see flowing game. I think everybody wants. We don't. I think. Okay. If you want to transport, okay. But maybe I don't know to transport. It's up to you, okay. But to make the game for the flowing, it's maybe people don't like this. I don't know. Я думаю, что людям больше бы понравилась более динамичная игра, когда выход 1 на 1 не готовился бы по 7 секунд и шайба не переводилась бы через ворота от одного защитника на другого. Я думаю, что это тормозит игру. Горан, расскажи о своей семье. Мы знаем, что у тебя есть 3 сына, которых ты горячо любишь. Sebastian is married and works in London. He's a regisseur. Мой сын Себастьян, он женат, он работает режиссером в Лондоне. Some работает in Europe, and he's been in England, Holland, works as a consultant, and he translates, knowing languages very well. Сэм, он работал в Англии, Голландии, он переводчик, он очень хорошо знает языки. And also Thai boxing. И также Сэм занимается тай-боксингом, тайским боксом. Он преподает тайский бокс. Like Valeria Akinshin here in Kursk region. Как Валерия Акиншин здесь в Курске. But he's more like into kickboxing, Akinshin. Но Акиншин больше занимается кикбоксингом. Jacob is 10 years old. He lives in Bergen in Norway, and he loves Lulu football. He is very intelligent player, like you would compare to in hockey with maybe Pavel Datsuk and Daniil Apalko. He's a very intelligent player. He doesn't maybe not the fastest runner, but very very bright. He scored 5 goals, Knixen Cup. Translate that. Мой младший сын Джейкоб, ему 10 лет, и он играет в футбол очень
очень хорошо и очень интеллигентно, аккуратно играет в футбол. Его можно сравнить с Павлом Дацуком или Данилом Палковым. No, in Lokomotiv Yaroslav. Из Локомотив Ярославль. And he loves to play Minecraft, this game. Он любит играть в компьютерную игру Minecraft. And he loves to write stories, horror stories. И он любит писать ужасы, ужастики, ужасные истории. So my sons, none of them living in Sweden. Таким образом, ни один из моих сыновей сейчас не живет в Швеции. I think God's made. Младший сын Джейкоб живет в Бергене, в Норвегии. Как тебя встречают в Курске? Как Курск показался тебе? I've been wonderfully taken care of. I've made friends with many people here, and from the church, Father Andrew, Alexander Makushkin, Vadim Sitnikov, wife of Alexander Makushkin, Svetlana, who helped me with everything, you know, washed my clothes and everything like this, you know. I've been well taken care of. У меня много друзей здесь, в Курске, которые помогают и облегчают мою жизнь. И прежде всего это Александр Макушкин, его жена Светлана, Вадим Ситников и отец Андрей. And I made a lot of friends here. Formed a little group with a fantastic singer and so creative person, Zhenya, and Sergei Bushinsky, Sasha on guitar, and Vasa on the drums. This is the names of the groups. These is just the names. И name of these members. Я также нашел много друзей по музыке, создал свою группу. Это Женя, Сергей, Vasa, Sasha, and Anthony, also drummer, and Asia, as you know, on saxophone. So this means a lot to me. И все эти люди, вышеперечисленные, они значат много для меня и для моей жизни здесь. Как проходят тренировки в арене Надежда? So much like that more players come to play in Kuropatki. I like this very much, that more people get interested, because the social gathering over the game, the fantasy world is so important. Мне очень нравится, что все больше и больше людей приходят заниматься настольным хоккеем. И это очень важно. The progress looks very promising for Kuropatki and Kursk Table Hockey Club to see new players to come. So far only one female, like Olga. So we want more girls to come to play table hockey. Maybe we should paint some players with more like girls to attract the attention. Я думаю, что прогресс в последнее время заметен в клубе Куропатки, и я бы хотел, чтобы больше девушек приходило играть. Сейчас только одна девушка, Ольга, занимается. И, может быть, мы должны раскрашивать как-то интереснее игроков, чтобы привлекать больше девушек. Да. Горан, есть ли характерные игроки в клубе Куропатки? Кого из курских игроков можно назвать на американский манер тавгаем? Американский, ага. Щербаков, бум-бум, from here. Да? Щербаков, Шарбай. Старков, maybe Artyom, small Artyom, maybe. Артем Панков. Maybe. Bulldozer, player, yeah.
Горан, твоя любовь к путешествиям дарит тебе редкую возможность знакомиться с интересными людьми и посещать интересные места. Расскажи о самых запомнившихся встречах и самых интересных местах в Курске. Then of course Karanaya comes into my mind, and to be in Karanaya is I wish everyone comes to Karanaya to feel some kind of spirituality, comfort, something like this. Ну, что касается Курска, это место коренное. Я очень хотел бы, чтобы каждый побывал в этом месте и почувствовал эту особую атмосферу, эту душевность и которая, сердечность, которая присутствует в этом месте. Да. The place where Serafim Sarovsky fell, you have this, you see he fell from building. Maybe you don't know Yanis, but he fell from a building and didn't die. He was miraculously saved. Это место памятно тем, что Серафим Саровский остался жив, когда он, после того, как он упал с колокольни собора. Also, of course, Marina, beautiful place to be in. Marina, it's where you, for recreation of energia. Также место Марина. Это прекрасное место для восстановления энергии, восстановления сил. And if you go to Rilsk, ancient city Rilsk, you will find Sava, Sergei, Pankrati, monks who will tell you about the history and their belief. Very interesting place. Если вы поедете в город Рыльск, то вы там услышите много легенд об этом месте от монахов Савы, Панкратия, Сергея. Горан, and the encounters that people you meet? I met people who lives in Tula, who lives in Orial. On the way here, on Poist, on train, interesting people, many. The most interesting people, can you name the most interesting people you meet in Kursk? Vadim, Alexander, Father Andrew, Zhenya, Sergei Bushinsky. I said all the names of the group, the members of the group. And of course from church, Elena Rilskaya, Nina, French teacher, all the children working there together with her, Dasha that I met recently. Dear cousin Olga of Sergei Bushinsky. Dear Ira, friend of Olga. And Olga and Ira, they helped me to translate Karanaya into Ruski, to the language of Russian. And of course, Igor Beschastny, great musician, jazz musician. And of course, Sergei Proskurin, head of the chamber orchestra. Назови одну самую положительную черту русского человека, которая бы тебя восхитила, и одну отрицательную, которая тебе не нравится в русских людях. Trudno. Everybody individual in this world, but there are some things. So, in postal, you go to the post office. I thought, you know, people in Russia can be very determined. Situation don't change you. You meet somebody, we talk, you understand. There is like a bubble. And the more you down, понимаешь, it's me saying this, not you saying this. Сложно сказать, потому что я думаю, что все люди индивидуальны, но если охарактеризовать как-то, то негативная сторона – это то, что некоторые люди, например, вот когда ты идешь какой-то на почту, некоторые люди там как будто находятся в своем каком-то мире, в своем шаре, из которого они не хотят выходить.
Да. This is the bit negative side, okay? You can Это experience. негативная сторона. Positive side, don't take anything, I mean, generally for granted. Rусские people of Russia, I think, through many times, historically, through the wars, through hard times, through a lot of poverty and suffering, don't take anything for granted. And when you play table hockey, you play 110% if you do something with the positive side. И позитивная сторона в русских людях, я считаю, это то, что они отдаются на 110%, когда они делают что-то, они вкладываются полностью в это дело, будь то настольный хоккей или что-либо еще. Горан, замечаешь ты в себе перемены после многочисленных приездов в Россию? Как наша страна влияет на тебя? It made a lot to me. It changed me a lot. I hope to the better, because I wake up and I think, as I did after the operation, I had a severe operation, that this is a new day. Don't take anything for granted, and be open for what comes to you. Я надеюсь, что проживание в России изменило меня в лучшую сторону, и после операции, которую, как вы знаете, я перенес, я просыпаюсь по утрам, и я благодарен и открыт для всего нового, что происходит со мной. Горан, как проходит изучение русского языка? Остается ли еще этот барьер? I'm so sad to tell you that I made so little progress. Маленько чуть-чуть progress in русский, you know. I really would like to speak better, but I keep talking about my чупчик кучерявый, голова как арбуз, старческий маразм. The words like this I catch up, that I use sometimes, and of course я летаю как Carlson. Stuff like that, but I so much want to speak practical better. So I think I'm making more and more, but speak трудно, очень трудно. К сожалению, прогресс идет не так быстро, как хотелось бы, и я могу сказать отдельные фразы, но объясниться в каких-то практических вещах мне бывает сложно, хотя и есть определенный прогресс. Чем больше я живу в России, тем больше я понимаю, о чем люди говорят. Ощущаешь ли в Курске себя легендой настольного хоккея? Legend of hockey. This descriptions from outside we give to each other sometimes. Legenda. That's fantastic, you know, to be legend for somebody. Legenda. That means this word involves something special. I've been playing this game a lot, meeting so many people through table hockey, different cultures, and yes, you can look upon me as a legenda. Да. Легенда — это очень емкое и высокое определение, конечно, но играя в настольный хоккей столько лет и встречая столько много людей и пройдя такой большой путь, да, наверное, я могу называть себя легендой настольного хоккея. Как складывается твоя жизнь в Швеции? Чем ты занимаешься больше? Музыкой, шоу, настольным хоккеем или, может быть, все вместе? I'm so glad that still, becoming older, people call me. They want still the table hockey shows. I try to involve music and singing together with the shows. It depends on the company and the arrangement. Я очень рад, что люди до сих пор помнят меня, они приглашают меня делать шоу, настольно-хоккейные шоу в Швеции, и я стараюсь по возможности добавлять немного музыки в эти шоу.
Горан, чего ты ожидаешь от предстоящего клубного чемпионата мира? I expect many teams from the east to come over, from Kazakhstan, from maybe Uzbekistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, and maybe Belarus for sure. We're going to have teams, and from Latvia we're going to have teams, and it would be so nice to see upcoming stars from Sweden, Uno Österman and Oscar Henriksson, to come over to Kursk Team Cup to play two different teams with their fathers. Or without fathers. Жду прежде всего команды из Азии, из Казахстана, возможно, из Узбекистана или Кыргызстана и так далее. А также, конечно же, из Белоруссии. Армения. Азербайджан, да? Конечно, из Белоруссии, Латвии и надеюсь, что из Швеции тоже вместе с нашими молодыми звездами, подающими надежду, Оскар Хенриксон, Уно Остерман и их знаменитыми отцами Лассе Хенриксоном и Хансом Остерманом. Будешь ли ты играть сам на клубном чемпионате мира в Курске в составе какой-либо команды? Yes, I would love to play for Kuropatki team. I only need to improve my defense playing. It may sound a bit... I don't get so much training on my defense, you see, when I do my exhibition. So I need to play players like Yanis and to improve my defense. And if I can contribute to make something good, then I'm ready to play for Kuropatki. Да, я буду играть за команду Куропатки из Курска и надеюсь, что мне удастся еще улучшить мою защиту, потому что играя только игры в своих шоу, мне мало удается посвятить время отработке защиты и надеюсь, что со мной, с Янисом, мне удастся улучшить свою защиту и подготовиться лучше к этому, к чемпионату мира в Курске. Раньше Швеция задавала тон на настольном хоккее в мире. Какова сейчас обстановка на мировой настольно-хоккейной арене? It's a matter because you see computer games are, I mean, they have the resources, the money. So in Sweden you see a tendency that maybe fathers buy their games for their sons, but they put the games in the attic. Maybe Sweden kept themselves too much into a sect, you know, like didn't want to give away, the best players didn't want to give away their secrets and still don't want to, you know. I think this is a problem because you have to be open, no secrets, show what you can and try to get new players, you know. It's a fantastic game, fantasy world, you know. Я думаю, что одна из проблем это то, что сейчас стали слишком популярны, со временем стали слишком популярны компьютерные игры, а также то, что в Швеции в какое-то время настольный хоккей стал становиться немного закрытым видом спорта для определенного круга людей, и мы перестали привлекать все новых и новых людей в настольный хоккей, и это привело к тому, что Швеция утратила свои лидирующие позиции. Можешь назвать несколько имен современных настольных хоккеистов из Швеции, России и Курска, игра которых тебя вдохновляет? For sure, this question. Then I come back to I mean, the way Anders Ekestubbe plays, the way the innovations from Thomas Pettersson, and also players with a lot of intelligence. Like you can compare with chess games, like Hans Österman, the touch from Jakob Lindahl when he played, the touch of the stick, the way he played. Rather smooth, but the touch with the stick was tremendous. Ну, что касается шведов, это Андерс Экестубе, Томас Петерсон, который привнес очень много новых комбинаций в настольный хоккей, а также игроки, которые
все больше стали напоминать шахматистов. Это прежде всего Ханс Вестерман. И потрясающая техника и владение шайбой Якоба Линдела. I still remember Usha players, of course, like Kratz, Stener, Karis, Jent, because we really had something going. But I told you, Usha, no university, so everybody spread around in Sweden, so we couldn't keep the team together. But we won 4 gold medals. И также из моего города, который я представлял, город Уша из Швеции, это Стенер, Крац, Карис, но, к сожалению, в этом городе нету достаточно развитой инфраструктуры, как нету университетов, и мы были вынуждены все уехать оттуда, вот, поэтому, выиграв 4 раза командный чемпионат Швеции, наша команда больше не существует. I mentioned in St. Petersburg this World Championship about the first thing I said when I sang the song, Spias. I mentioned Mikael Kratz calling me Saturday evening. Göran, we found a new way of doing the center movement. Remember, you start from here, you let go of the puck, it will come out there, and then you score with the stick. So you go to the game. I said, come on, Michael, you're not out, you know, I mean, it's Saturday evening, it's a discotheque open maybe. No, they weren't interested. They were training. Я вспоминаю времена, когда Микаэль Крац, первый чемпион мира, позвонил мне в субботу вечером, поздно вечером, и рассказал о том, что он придумал новый вариант выхода 1 на 1. Вот. И в это время он был полностью посвящен настольному хоккею, его не интересовали там дискотеки или что-то еще, что происходит. Да, ночная жизнь. Он был полностью поглощен настольным хоккеем и придумыванием чего-то нового настольного. Новый вариант класс, супер вариант. Russian players and Kursk players. Yeah, sorry. On the other side of the table, mentioning first of all, maybe he doesn't want to be mentioned, but I'll mention Yanis Galuzo, who's taken this game into some technical level I did not believe. Maxim Borisov with so intelligent playing, you never see. World Championship this year, wow, amazing. Edgar Seitz, with all these innovations that you can say Thomas Pettersson started, he's taking it even to such great movements you can do on the game. Silis, with that temperament, that character, that the way he played when he won the championship was astonishing. He's a different kind of player now. These Russian, Latvian. Now I mentioned 2 Latvian and 2. I mean, you can say 2.5 maybe if you Yanis, yeah. But Borisov, Galuzo, and Seitz and Silis have really impressed the world of table hockey, and I talk a lot about them when I'm doing my exhibitions, because it's that level I never thought after, Österman and Nutonen. You said Swedish place, no? Kursk. Kursk place. So, here in Kursk. Ну, из современных российских и латышских игроков я бы выделил Яниса Галуза, Максима Борисова, Эдгарса Цайца и Атиса Силиса, у каждого из которых имеется свой стиль, каждый из них привнес что-то новое в настольный хоккей. And in Kursk, the young players, so interesting to see, so devoted, feeling the joy of playing. Sergei Ivanov, Andrei, they are the ones who started competing on a high level already. Then there comes the new players that you will meet now, Artyom, and with different character. Ну и что касается Курска, это прежде всего новые молодые игроки, это Сергей Иванов и Андрей Чеплыгин. Они уже сейчас соревнуются на самом высоком уровне, и
Я надеюсь, что мы увидим еще пополнение в рядах курских настольных хоккеистов среди молодежи в ближайшее время. I must mention Olga, only female young girl, very much improvement she does. I hope she keeps going like this and brings friends with her. И также Ольга — это единственная девушка, которая играет настольный хоккей в Курске. И она также очень сильно прибавила. For the older generation, like players like Starkov and Papa and son Pateshin, who by the way gave me such beautiful players. Papa painted beautiful players that made a huge impression upon the Swedish spectators when I do my exhibitions in Sweden. So thank you. And they will have to match now because Sergei and Andrei and the young players, we'll see, Yanis. They will be. Ну, из старого поколения курских настольных хоккеистов я бы выделил отца и сына Потехиных. И Вячеслав Потехин, он раскрашивает фигурки игроков, и благодаря нему я получил пополнение в моей коллекции, которую я использую в шоу. Да. And I want to see the man sitting there in this chair there, Alexander Makushkin. If he doesn't define himself so quickly, like you said, you are the gun, and he has got nothing when he plays Yanis Galuzzo. So if he stops defining himself, because he's very intelligent playing, you know, and if he can score with Erik Karlsson and Oliver Ekman Larsson, he's going to be dangerous in the veteran tournament, if not anywhere else. Ну и также Александр Макушкин, если он не будет слишком стесняться, он может составить конкуренцию в ветеранском разряде. Горан, как ты отдыхаешь от музыки и настольного хоккея? Чем увлекаешься в свободное от этих увлечений время? Есть ли какие-то хобби? I like real hockey, you know, to play, to skate, I really like. I like to play rink bandy, and I also, to keep fit. Я люблю держать себя в форме и играть в хоккей на льду, в бенди. Каких проектов нам ждать от Горана Агдура в следующем году? I hope I will spend time here in Kursk and make some new songs for sure with my little band here, and try to help Kuropatki as much as I can. Now Yanis is here, it's really interesting to see the progress. For my own part, my projects will be to try to keep my family as much to help. Family, that's it. Ну, что касается следующего года, то я надеюсь быть как можно больше времени здесь, в Курске, со своей музыкальной группой с настольной хоккейной командой Куропатки. Надеюсь, что мы добьемся прогресса во всех областях. Конечно, быть со своей семьей — это самое главное. И напоследок один финт от Горана Агдура. Один финт. Well, what can I? Один fint out of everybody, everyone, yeah. Yanis just showed me. Your favorite fint? My favorite one. Oh, this is the I always make the Агдур, you know, like tossing from here and there and there and putting in from there. So this is my favorite. It still is. I still try to score like this. You know. This is a you call that a half Агдур, and this was a whole Агдуr. And I think it can be done still by the best players. If you go down Canadian books, you know, you will have to play. You have to do the whole Агдуr a bit, you know, like that. Maybe you should use your backhand to pass, you know, but to open up the angles, you know, to open up for with the whole Агдур. That's what you have to do. Мои любимые приемы — это разыгрывать центрального нападающего, используя левого и правого нападающего. Чуф-чуф, уша, стигуша, да-да-да-да-да. Грац, сайц, силис, Парис.
Чуча.